السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, we are again together to understand this beautiful book of Allah Subhanahu wa Ta'ala. May Allah help us to understand it. May Allah make it easy for us. May Allah Subhanahu wa Ta'ala help us to implement its teachings in our life. Ameen. Uh, we had started new surah in the previous class, Surah At-Takweer. Takweer means folding up, right? And this is again a Makki surah, and the topic is the Day of Judgment, as this is the fourth surah, and we continuously see in every surah the Day of Judgment is mentioned, right? So we can understand how, eagerly it is mentioned in Quran that we should prepare for the Day of Judgment, right? What is the point of mentioning Day of Judgment again and again in these Makki surah? So that we can prepare for that day, right? So that we can do good deeds, and our good deeds weight will be heavy, and then we can finally be successful in the test of life, because we know the life is a test. Allah Subhanahu wa Ta'ala, whatever He has given, it's a test for us, right? So uh, we can pass the test by following the commandments of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And what is the passing of test? That if we get Allah's pleasure, Allah's happiness, and attain paradise, that is success. And what is the loss? If we disobey Allah, don't believe in Allah, don't follow His commandments, and then finally land up into the hellfire, that will be the failure of this test. I hope it's clear, right? So, inshallah, we'll try do all good deeds, follow the commandments, and preparing for that day when about which Allah Subhanahu wa Taala is warning us again and again and again, especially in 30th para in Makki surahs. So let's see what Allah Subhanahu wa Ta'ala has told us about that. It's a quick translation, and then we'll move to the next new lesson. This is just a revision from the previous to connect with the previous lesson. So, Bismillah Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Allah Subhanahu wa Ta'ala is saying, when the sun is folded up, right? And actually, is when sun will be folded up, because it will happen in future, okay? And I told you that this actually, if you see grammatically, this basically is a past tense. Kuwirat. It's a past tense, okay? But it is mentioned for the Day of Judgment to show that Day of Judgment is as sure as the past is sure, okay? So when the sun will be folded up, if I translate it like that, it will be better. uh, and when the stars lose their luster, and when the mountains are set in motion, and we had explained it how they will set in motion, like they will be, crushed and will be like dust, and the dust in the air will be, in motion, yani flying here and there, like that. And when the full term she camels are left unattended, I explained what does it mean. She camels are an asset, and the owner of the she camels keep them, safely and carefully with them, so that they can deliver the baby and they have more camels, right? But on that day of judgment, they will be left unattended. Nobody will be bothering about those she camels, okay? Because everybody will be worried about themselves only, for their success, for their final destination. The people will be worried. They will not worry about the
um, assets which we feel now, maybe the gold, the mountains, yani, I mean, the she camel is an asset, the money, wealth, right? Nobody will be bothering about those things which we bother here in this world so much. We bother for wealth, properties, money, gold, these things, है ना? We are behind gathering them. Maybe you people, the small children, they are not. But you see, many people around the world, they are doing like that. And maybe sometimes unknowingly, your parents are telling you, if you don't study well, how will you earn money? How will you spend life, right? So we are behind money, that we should get more and more and more money, more gold, more assets, more car, more houses, right? Uh, but subhanallah, we should not forget the main purpose of the life is to prepare for the hereafter. And these all worldly riches, worldly, wealth will not help us on the day of judgment. We will not be bothering about that on that day. And when the wild beasts are gathered and when the oceans are set ablaze, right? यानी आग लग जाएगी समुद्रों में, and when the souls are reunited, है ना? Our dead bodies will be made again, and the souls will be sent to them back, and we will be alive again on the day of judgment to see the account of our deeds. And when the infant girl buried alive is asked in the day of judge, यानी अरब्स में क्या करते थे वो, यूज टू, मक्का में यूज टू बरी देयर इन्फेंट गर्ल्स, दूध पीती बच्ची, जो वेरी वेरी न्यू बॉर्न बेबी हु इज जस्ट ऑन द मिल्क, है ना? छोटे बच्चे दूध ही पीते हैं ना, बस उसको इन्फेंट कहते हैं। जो इतनी छोटी एज में होते हैं कि अभी सिर्फ दूध पीते हैं, दूसरी नहीं डाइट लेते, तो उनको इन्फेंट्स कहते हैं। उनकी जब बेटी पैदा होती थी तो उसको उसी इन्फेंसी में वो उसको जिंदा बरी कर देते थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो उससे पूछा जाएगा क़यामत के दिन, क्या पूछा जाएगा? फॉर व्हाट सिन इज फॉर व्हाट सिन शी वाज मर्डर्ड, उसको क्यों जिंदा दफन किया गया था? और डेफिनेटली यानी उससे पूछा जाएगा, तो मतलब जिसने दफन किया जाएगा उसको जवाब देना पड़ेगा ना कि किस वजह से उसने उसको मर्डर किया था, उसको बरी किया था अलाइव। ये हमने पढ़ा था, अभी आगे कंटिन्यू हो रहा है कि उस डे ऑफ जजमेंट में और क्या होगा। दिस इज द न्यू लेसन फ्रॉम हियर टुडे, वर्स नंबर 10। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाह, हमें पता है कि वाह का मतलब और है, देखें पूरा वाह इज़ा चल रहा है। वाह इज़ा एंड व्हेन, सुहुफु, सुहुफु रिकॉर्ड्स, सहीफे जैसे पेजेस पे रिकॉर्ड किया हुआ है ना, हम हमें पता है ना कि देयर आर एंजल्स हु आर रिकॉर्डिंग आवर डीड्स, है ना? हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दोज एंजल्स? शाबाश, शाबाश। Grammar Katibin. बारकल्लाह फीक। किरामन कातिबीन, ठीक है? उनको खातिब मतलब राइटर, रिकॉर्डर, ठीक है? और किरामन ऑनरेबल, बिकॉज दीज एंजल्स आर वेरी ऑनरेबल, ठीक है? तो हमने पिछली सूरा में भी पढ़ा है, तो वो लिखते हैं, दे रिकॉर्ड आर डीड्स। तो उस दिन क्या होगा डे ऑफ जजमेंट में? वो जो रिकॉर्ड्स हैं, दे आर अनफोल्डेड, खोल दिए जाएंगे। दफ्तर लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी रिकॉर्ड्स को दफ्तर लिखा हुआ है ना। दफ्तर मतलब, दफ्तर ना रजिस्टर को भी कहते हैं, यानी जो जैसे नोटबुक होती है, कोई रजिस्टर होता है ना, उसमें हम नोट करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, उसको बंद करके रख दें। तो उस डे ऑफ जजमेंट में वो जो रजिस्टर्स हैं जिसमें उनको नोट किया है, उनको अनफोल्ड कर दिया जाएगा, खोल दिए जाएंगे। नुशिरत का मतलब है अनफोल्ड करना। आपने सुना होगा उर्दू में हम कहते हैं नशरियात, यानी जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, जो टीवी पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, वो कहते हैं नशर कर दिया, यानी सबके सामने ऑन एयर कर दिया, सबको पता चल गया कि क्या हो रहा है, राइट? तो नशर करना, नुशिरत, वहां से आप याद रखें कि नुशिरत मतलब अनफोल्ड करना, खोल के सामने रख देना किसी के। वह इधर समाउ, और जब आसमान, समा आसमान, एंड व्हेन द स्काई कुशीतत, कुशी
اس کو انویلڈ کر دیا جائے گا، اس کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے آسمان پہ نا ابھی کورڈ ہے. یعنی ایون اف ایز وی ہیڈ ڈسکس بفور آلسو کہ یعنی جو ہم اوپر سے دیکھتے ہیں نا، اوپر منہ کریں آسمان آپ کو نظر آتا ہے، وہ بیسیکلی آسمان نہیں ہے، ایک لیئر ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے جب مطلب یہ بادل جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ لیئر ہے، اس کو کراس کر کے اوپر جائیں، پھر جو اوپر یعنی ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے آسمان تک بیسیکلی. وہاں تو صرف فرشتے پہنچ سکتے ہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آتا وہ. اور وہ دروازے ہیں وہاں، مطلب دروازے اس کے اوپر کی دنیا تو پتہ نہیں کہاں ہے. تو ہم مطلب ہم ابھی نہیں اس کو دیکھ سکتے صحیح میں، لیکن ڈے آف ججمنٹ میں ہم دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. وین دا اسکائی از انویلڈ، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. ٹرانسلیشن مائٹ بی ڈفرنٹ، لٹل بٹ ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ قرآنز. The translation will be little different. بہرحال meanings almost will be the same. وَإِذَا الْجَحِيمُ، جحیم کیا ہے؟ جہنم، hell fire. And when the hell سُعِرَت، سُعِرَت وہ بھڑکائی جائے گی، یعنی set ablaze، یعنی آلریڈی وہ جہنم تو ہے ہی فائر، اس کو بھی اور زیادہ بلیز کر دیا. بلیزنگ فائر کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی، جس کے بہت ہائی، اونچے، تیز اس کے فلیمز ہیں، شعلے اس کے بہت تیز ہیں، اس کو کہتے ہیں بھڑکنا. ٹھیک ہے. جب جہنم جو ہے وہ بھڑکائی جائے گی، یعنی when the hell is set ablaze، استغفر اللہ، یعنی آلریڈی فائر ہے لیکن وہ بھی اور تیز اور زیادہ ہو جائے گی. استغفر اللہ. ہمیں کیا پڑھنا چاہیے یہاں پہ؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچانا. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو یہ سب سفر کریں گے. آمین. وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت، now this is the contrary، جہنم کے اپوزٹ جنت کا ذکر کیا. اور جب یہاں بہشت لکھا ہوا ہے، اٹس اے ڈیفیکلٹ ورڈ، آپ جنت ہی سمپلی کہہ سکتے ہیں اردو میں، پیراڈائز انگلش میں. And when the paradise ازلیفت، ازلیفت یعنی brought nearer، near قریب کر دی جائے گی، قریب لائی جائے گی. ازلفت قریب لانا، قریب لائی جائے گی، یعنی پیراڈائز جو ہے نا وہ اس کو قریب لایا جائے گا. سبحان اللہ، کتنا اچھا وہ سین ہوگا جب جو ہے وہ بلیورز وہ دیکھیں گے ہاں سامنے جنت ہے اور ہم اس میں جانے والے ہیں. دے ول بی سو ہیپی. جنت، جہنم جو اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا. the hellfire will be set ablaze، the hell and paradise will brought near، اس کو قریب کر دیا جائے گا. علمت، علم سے، علم ہونا کیا ہوتا ہے؟ جان لینا ہے نا. shall know. علمت نفس، ہر جان، ہر نفس، ایچ سول لکھا ہے دیکھیں، ایچ سول، ہر سول، ہر شخص یعنی ہر جان، وہ جان لے گی، ہر شخص جان لے گا. shall know each soul، کیا؟ ما whatever، ما whatever احضرت وہ لے کر آیا، is brought یعنی حاضر ہونا ہے نا. حاضر، حاضر ہونا پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ ہونا ہے نا. تو ہر شخص کیا لے کے اللہ کے پاس حاضر ہوا ہے؟ what he has brought، every person، every soul will know it. قیامت کے دن سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا لے کے اللہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہے نا. تو کیونکہ سارے صحیفے کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں، چلیں یہاں پہ رکتے ہیں ہم انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.